Cristina. Shh. Vamos a continuar con dos presentaciones de dos ejemplos de aplicaciones actuales del trasplante en el campo de trasplante renal. En primer lugar tenemos a Javier Briceño, que nos va a hablar de la asignación en lista de espera de trasplante, y luego continuaremos con Nacho Revuelta. Cuando quieras, Javier. Se me va a poner la presentación. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer tanto a Ignacio como a José María la invitación a participar en este curso precongreso. Yo soy cirujano, entre otras cosas, de trasplante hepático, con lo cual estoy muy alejado del mundo de las matemáticas. Y siempre que hablo de esto, hablo delante de clínicos, ¿no? Con lo cual, para mí, pues, me da realmente miedo, ¿no? Hablar delante de expertos en computación, en bioestadística, en informática, así que si cometo algún error desde el punto de vista matemático, pues me lo excusáis porque yo me dedico realmente a otra cosa. Creo que esto es importante para nosotros los médicos y viene muy a cuento con las ponencias anteriores, ¿no? Creo que, como dice Alvin Toffler, debemos y tenemos la obligación de desaprender y de volver a aprender. ¿Por qué? Pues porque estamos, bajo mi punto de vista, muy contaminados de los patrones o de la metodología clásica que tenemos en todos nuestros artículos y en todas nuestras publicaciones, y nos está costando realmente muchísimo ser capaces de entender la aplicabilidad que tienen las herramientas de inteligencia artificial en el mundo clínico y, por supuesto, en el del trasplante. Pero, como dice un filósofo del pragmatismo, si no nos estamos confundiendo, es que no estamos prestando atención. Prácticamente la inteligencia artificial domina todas las áreas de nuestra vida, y detrás de todas esas áreas encima existen un montón de empresas y un montón de fábricas de algoritmos, por así decirlo, que muchos de ellos pues os sonarán porque los usamos todos los días, ¿no? A nadie cuestione hoy en día lo que es Google o lo que significa YouTube, ¿no? Son herramientas que utilizan inteligencia artificial y nos las tragamos a pie juntillas, pero a la hora de aplicar esto a la medicina pues nos cuesta mucho más. Los cirujanos recientemente pues hemos apostado además por el campo de la robótica, ¿no? Con lo cual tenemos dos tareas. Una, la de convencernos de la importancia de la inteligencia artificial, digamos, desde el punto de vista de la metodología, y otra, el convencer, en mi caso, a mis compañeros de que los robots y la robótica es el futuro de la cirugía. Por lo tanto, me he planteado dos retos un poquito difíciles, ¿no? Pero que creo que al final, y de hecho ya existen plataformas, tanto una como otra, la inteligencia artificial como la robótica, se van a unir junto con el Big Data, junto con la navegación, y todo ello va a converger en lo que se llama hoy en día la cirugía digital, ¿no? Y que lo veremos en el futuro, y eso no me lo he inventado yo esa palabra. Nos han hablado mucho de inteligencia artificial. Nosotros estamos, si no me equivoco, en este nivel, en el nivel Machine Learning, y lo que nos da miedo es esto, ¿no? La inteligencia superartificial, que obviamente anule a los humanos, pero creo que todavía queda muchísimo para eso. En el campo del trasplante hepático, poco a poco la inteligencia artificial va haciendo sus pinitos, ¿no? Y ahí veis, desde el punto de vista bibliométrico, como en los últimos años pues hay un interés creciente en el número de publicaciones sobre trasplante. La inteligencia artificial se ha aplicado fundamentalmente tanto para la predicción de algunos algoritmos en la enfermedad hepática y también en el campo del trasplante hepático, y aquí tenéis una publicación reciente con el empleo de herramientas de inteligencia artificial para predicción del riesgo de cirrosis, o, por ejemplo, para predecir el riesgo de colangitis esclerosante, o alguna herramienta como el SVM para la predicción de lactografía, ¿no? En el campo del trasplante lo hemos utilizado fundamentalmente en todo esto, ¿no? En todos estos aspectos, algunos de ellos
creo que tienen un gran futuro. Por supuesto, el mundo de la imagen, que lo estamos viendo prácticamente a diario, pero algunos, como el tema de la inmunosupresión personalizada, creo que va a ser realmente el futuro, junto también con lo que sería la anatomía patológica de precisión, porque hoy en día las herramientas de inteligencia artificial reconocen una serie de patrones y nos dan una exactitud de cuál va a ser la dosis del inmunosupresor o si estamos realmente ante un rechazo y su cuantificación. Nosotros estamos por el problema que más nos interesaba, que era el emparejamiento de donante y receptor. ¿Por qué? Porque realmente, aunque no tenemos, como decían antes, suficiente número de datos como para hablar de Big Data, lo cierto es que un enfermo trasplantado genera una cantidad enorme de variables, ¿no? Una serie de variables le van a venir propiamente de su etapa previa al trasplante, la vamos a unir con una serie de variables que vienen del donante. Todo eso se va a mezclar en el momento del trasplante con una serie de factores que todos conocéis, de isquemia, de problemas técnicos y demás, y luego una evolución del trasplante en el cual pues, van a aparecer encima una serie de problemas relacionados con la inmunosupresión, con la inmunología, trastornos vasculares, trastornos renales, etcétera, ¿no? Si lo tuviéramos que resumir, pues en un registro esto supone del orden de 400 variables más o menos, es lo que tiene por ejemplo la UNOS, que es lo que produce por cada una de las inclusiones. A la hora de realizar una asignación de donante y receptor, de una manera intuitiva, nosotros manejamos pues, principios filosóficos y principios matemáticos. Y digo intuitivamente porque si alguno de mis compañeros de trasplante le tuviera que preguntar lo que es la caja de Gebor, probablemente Francisco no lo dirá muy bien, pero yo tampoco lo tengo muy claro. Pero la manejamos de una manera intuitiva a la hora de tomar una decisión. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros hemos utilizado las métricas estadísticas, llegamos, por ejemplo, al MEL, ¿no? El MEL es, digamos, un modelo basado en estadísticas que contempla 3 variables que nos van a permitir decir cuál es o predecir cuál es la mortalidad del paciente en lista de espera. Algo que está muy consensuado, que se utiliza todos los días, nosotros lo utilizamos y categorizamos a los pacientes los que tienen más MEL, que significa más probabilidad de morir en la lista de espera y por lo tanto le damos más prioridad a la hora de trasplantarse frente a los que tienen menos MEL. Pero ¿qué ocurre? Que el MEL tiene una cantidad de problemas enormes. De manera que aparecen una serie de problemas como puede ser, por ejemplo, los pacientes con hepatocarcinoma. ¿Por qué? Pues porque el MEL se construyó para pacientes con cirrosis, pero no pacientes con hepatocarcinoma. ¿Qué ocurría? Que si priorizábamos por MEL, los de hepatocarcinoma no los trasplantábamos en la lista de espera. Están muy bien en la lista de espera, pero tienen un tumor que los va a matar, ¿no? ¿Qué ocurría con los niños? Los niños no tienen nada que ver con la cirrosis de los adultos, ¿no? Luego se vio que el MEL por debajo de 15 realmente no tenía beneficio de trasplante. ¿Por qué? Pues porque el riesgo de trasplante era muy alto. Y empiezan a aparecer una serie de scores derivados del MEL, incluso recientes, ¿no? La inclusión del sodio. Últimamente aquí hay un score muy nuevo que incluye el papel que tiene el género, ¿no? El ser mujer u hombre a la hora de trasplantarse. Las mujeres tienen menos probabilidad de trasplantarse en función del MEL, que obviamente uno se pregunta realmente si estamos realizando una priorización por MEL. El MEL se ha utilizado para todo. Se ha utilizado en cirugía, que no tiene nada que ver con el trasplante, incluso para patología que no es ni siquiera hepática, o sea, para la colitis ulcerosa, ¿no? Que es un trastorno del colon, ¿no? En definitiva, uno se pregunta, ¿estamos realmente utilizando el MEL? ¿El MEL es una métrica correcta desde el punto de vista estadística? Pues probablemente no. El MEL, ni mucho menos es la fórmula universal de la física, tiene una cantidad de problemas desde el punto de vista que nosotros lo hemos manipulado para adaptarlo a lo que nos interesaba. Y hoy por hoy el MEL que utilizamos los andaluces no tiene nada que ver con el MEL que aplican, por ejemplo, a los catalanes. Y de los 25 programas de trasplante hepático que hay en España, hay 25 tipos de MEL que se aplica, cada uno con sus puntos de corte, cada uno con sus puntos de priorización. Y claro, hablar de que estamos priorizando por MEL, la verdad que es una pura entelequia. Y luego ocurre otra cosa, y es que no todo está en función de la mortalidad en lista de espera, sino que también algo muy importante
no es que el paciente no se nos muera esperando un órgano, sino que además tampoco se nos muera una vez que se lo hemos puesto, ¿no? Fijaros que basado en estadística tenemos toda esta serie de modelos. Tenemos modelos de asignación basados en variables puramente del donante, de ellos el Donor Risk Index es el más famoso, por así decirlo. Sistemas un poquito más complejos basados en variables del receptor y luego otros sistemas estadísticos que nos combinan variables del donante y variables del receptor. Pero ya os digo, ninguno de ellos, y por eso hay tantos, ha sido capaz de darle una respuesta, al menos desde el punto de vista de la estadística, de una manera sí aproximada, pero yo creo que un poco alejada de lo que debe ser la realidad. Digamos que vamos a manejar scores que no son ni exactos ni precisos, como puede ser los basados solamente en parámetros del donante. El MEL podemos decir que es exacto, pero no es preciso, nos da un valor, pero realmente carece de precisión por todo lo que he comentado anteriormente. El VAR, que probablemente es el mejor modelo estadístico, que es el Balance of Risk, es bastante preciso, pero no es exacto porque establece un punto de corte por encima del cual no se debe trasplantar. Por debajo de ese punto podemos hacer lo que nos dé la gana y he puesto ahí las redes artificiales neuronales, pero realmente debe poner lo que yo creo que son los modelos basados en inteligencia artificial. De una manera intuitiva, nosotros cuando tenemos un paciente que está muy bien, un receptor que está muy bien, o sea, un receptor de bajo MEL, cuando lo trasplantamos va a tener, digamos, una caída, ¿no? Un impacto en su supervivencia, en su bienestar, en su evolución, que normalmente con un hígado bueno se va a recuperar y con un hígado marginal, pues obviamente esta cubeta es un poquito más baja. Cuando tenemos un paciente de alto riesgo, un paciente que está muy enfermo en lista y le ponemos un hígado estándar, un injerto estándar, pues se va a meter en esta cubeta roja, pero rápidamente lo va a remontar. El problema ocurre cuando a un receptor de alto riesgo lo trasplantamos con un donante que no es bueno, porque puede ser que no sea capaz de superar esa banda roja y eso es realmente difícil de predecir. Intuitivamente impedimos la combinación de riesgos, ¿no? Pero realmente cuando tanto los receptores están mal como las ofertas de donante también están mal, no tenemos capacidad de decisión para establecer el mejor emparejamiento. Digamos que esto es lo que estamos haciendo, ¿no? Parece, ¿no? Una medio pera, medio manzana, y lo que nosotros queremos realizar es un emparejamiento lo más parecido a la perfección. Y luego existe otro factor muy importante, y es que al margen de modelos estadísticos, nuestra decisión interviene otra serie de factores, porque para eso somos humanos, ¿no? Y en nuestra decisión consciente, pues también hay que tener en cuenta otra serie de factores, como son la experiencia que tiene el cirujano y, por supuesto, el sentimiento, ¿no? El sentimiento, ¿por qué? Pues porque obviamente nosotros tomamos decisiones no solamente en función de los modelos matemáticos, tomamos decisiones en función del paciente que hemos visto esta mañana en la consulta, de la transferencia que el propio paciente nos hace y nos cuesta muchísimo trabajo mantener una frialdad matemática, estadística, por así decirlo, a la hora de tomar una decisión. En definitiva, además de nuestro pensamiento objetivo, también tenemos un gran componente subjetivo a la hora de tomar decisiones, ¿no? Y eso, de alguna forma, puede contaminar la pureza, por así decirlo, de la decisión, o lo que es lo mismo, si realmente estamos realizando el mejor emparejamiento, el que obtendría la menor probabilidad de pérdida del receptor en la lista de espera y la mayor probabilidad de supervivencia, y eso es algo que nos pasa todos los días. Para abordar el problema del matching donante-receptor, pues bueno, nosotros podemos utilizar miles de clasificadores, miles de modelos, ¿no? Pero fundamentalmente para darle respuesta a este problema, los mejores clasificadores son las redes neuronales y los random forest, precisamente por las características de esa metodología.
¿Cómo construir una red neuronal para la asignación donante-receptor en trasplante hepático? Pues bueno, tenemos datos del donante, tenemos datos del receptor, como decía Francisco en su charla, aquí las variables no se entrelazan, unas son más fuertes, otras son más débiles, hay algunas variables de sesgo que aparecen por medio y que van a impactar, y al final, después de meterlo todo en la olla, obtenemos variables de input, que en nuestro caso son la supervivencia del receptor o la supervivencia del injerto, ¿no? Podrían ser muchas otras, pero bueno, para el problema que nos interesa, nosotros lo que queremos es, ante una oferta de un donante y los datos que tenemos en los receptores listas, combinarlos para obtener la mejor supervivencia de receptor y de injerto. Para ello, y esto es clásico, ¿no?, lo que tenemos es una base de datos que vamos a utilizar o vamos a dividir en un porcentaje alto, un 75%, un 90% para entrenar los datos y un 25%, un 10% según, para luego generalizarlos, ¿no?, para aprobarlos. Y además, para no olvidarnos de las estadísticas, pues todo esto nos interesaba, ¿no?, porque además, como le decía Francisco antes, nos lo pedían los reviewers, ¿no?, que lo comparáramos con las estadísticas, algo que seguro, y es así desde el punto de vista de matemáticos, es aberrante, ¿no? No se pueden comparar los modelos, ¿no?, porque son mundos, como nos han explicado antes, totalmente diferentes, aunque sean complementarios, ¿no? De manera que con la base de datos de 11 hospitales españoles, de los trasplantes realizados entre 2009 y 2014, de 11 centros españoles construimos el modelo madre, ¿no? Fundamentalmente el modelo madre es como he explicado, pero simplemente dividimos la base original de 1003 patrones donante-receptor, de esos 1003, cogimos el 90% para entrenamiento y el 10% para ver cómo funcionaba, y eso lo hicimos de manera aleatorizada 10 veces. ¿Por qué? Porque lo decía Ana en su ponencia, estos son problemas no balanceados y son problemas no lineales, de manera que tenemos muchos enfermos, muchos trasplantes que sobreviven y muy pocos pacientes que se mueren. Y si queremos predecir la muerte, por así decirlo, la pérdida del injerto, tenemos que asegurarnos de que todas las pérdidas estén incluidas en el modelo. La única manera de hacerlo es mediante esto que es el tenfold, y me corregís si no es así, ¿no? En definitiva, hicimos esto, y ¿qué obtenemos con esto? Pues tenemos dos redes neuronales, ¿no? Básicamente, tenemos una red neuronal que nos va a predecir la supervivencia del injerto. Esta red neuronal es muy parecida a lo que hacen los modelos estadísticos, ¿no? Los modelos estadísticos predicen muy bien precisamente esto, la supervivencia del injerto, pero predicen muy mal la pérdida del injerto, lo que es la clase minoritaria. ¿Por qué? Pues porque hay muy pocos casos, ¿no? Por lo tanto, ahí es donde falla la estadística. De manera que nosotros lo que hicimos es lo que llaman un algoritmo multiobjetivo, dos redes neuronales que van a trabajar conjuntamente prediciendo la supervivencia del injerto y la pérdida del injerto. Por cada par donante-receptor vamos a obtener dos probabilidades, uno para sobrevivir y otro para perderlo. Pero ¿qué ocurre? Que el ordenador pues es muy listo, ¿no? Si yo tengo un donante muy bueno y tengo un receptor muy bueno, automáticamente dice, pues para este, ¿no? Porque es el que me va a ir mejor, ¿no? Entonces nos encontramos con un problema, ¿no? Y es un problema ético, un problema basado en el principio de justicia. Por lo tanto, tuvimos que artefactar el modelo metiendo lo que se llama un sistema basado en reglas. Es decir, no le podemos decir al ordenador que haga lo que él quiera, sino vas a hacer lo que tú quieras, va a predecir como tú dices, pero en un grupo concreto de pacientes, concretamente los pacientes que están más graves, ¿no? Porque obviamente si no estaríamos alterando el principio de equidad y de justicia. Bueno, pues con todo esto, el sistema este, ¿no?, en nuestra base española era capaz de predecir en torno a un 80%. El mejor de los modelos estadísticos era capaz de predecir en torno a un 67%. Eso para predecir la supervivencia del injerto, porque para predecir la pérdida del injerto, fijaros cómo el modelo basado en esta red neuronal tenía una capacidad de predicción en torno al 82%, mientras que los demás caían, ¿no? Fijaros como el MEL, ¿no? El MEL no tiene ninguna capacidad de predicción sobre cómo va a ir después del trasplante, y esto es algo que intuitivamente se sabía, ¿no? La mejor métrica estadística pues estaba en torno al 61%.
Y bueno, estábamos muy felices de que habíamos obtenido un modelo y quisimos validarlo, ¿no? Para ello, pues nos fuimos al King's College, que es un centro inglés el que más trasplantes hace. Cogimos los mismos años en los que habíamos hecho el estudio español y resulta que con el modelo madre, cuando cogíamos las variables del modelo madre en el modelo inglés, realizando la misma metodología, pues ocurría que el sistema que era capaz de predecir la supervivencia del injerto arrojaba probabilidades de supervivencia en torno al 93% y de pérdida del injerto y de pérdida del injerto en torno al 92%, y si lo extendíamos al año, pues del 78% y del 81% respectivamente. ¿Qué quería decir esto? Pues que la base inglesa era una base más homogénea, no eran 11 hospitales, cada uno trasplantando de una manera diferente. Además era una base con las variables muy bien recogidas y todas, como decían antes, todas las variables, todas las salidas metidas correctamente en sus casillas. Por lo tanto, la capacidad de predicción del modelo es muy buena, tan buena que los españoles no hemos aplicado, no estamos aplicando este sistema para nuestra asignación donante-receptor, pero sí los 7 centros ingleses, ¿no? O sea que como nadie es profeta en su tierra, pues esto es lo que ocurre cuando uno no entiende las cosas y teme que le van a quitar o le van a robar la capacidad de decisión. ¿Cómo funciona esto? Imaginaos, por ejemplo, que tenemos un paciente, estos son casos reales, ¿eh? Un paciente que está bien, ¿no?, en la lista de espera y tenemos toda esa probabilidad de donantes que se ofertan, ¿no? Fijaros, por ejemplo, el donante 5. Si aplicamos el donante 5 a cualquiera de estos receptores que están bien en la lista de espera, pues aquí tenemos las probabilidades, ¿no? El receptor 1 tiene muy buena probabilidad junto con el receptor 3, y en cambio para perder el injerto pues tienen más o menos los dos, el 3 y el 4, la misma probabilidad. ¿Qué hace el sistema basado en reglas? Automáticamente lo adjudica al 3. ¿Por qué? Pues porque tiene muy buena probabilidad de supervivencia aquí y muy baja probabilidad de perder el injerto ahí. Descarta automáticamente el 1, ¿de acuerdo? Receptores que tiene o que están muy mal, pues vamos a darle el donante 4, por poner un ejemplo. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues aquí prácticamente todos estos están iguales. Este es el que está un poquito mejor en términos de probabilidad, pero prácticamente todas son iguales. Pero curiosamente es el que además tiene la menor probabilidad de pérdida del injerto con ese donante. Por lo tanto, automáticamente el sistema basado en reglas lo asignaría al receptor 4, ¿no? Esto es más o menos cómo funciona y os podéis entretener en ver toda esa tabla que no me voy a parar a explicarlo. Y bueno, esta misma metodología, pero no con redes neuronales, sino con Random Forest, lo aplicaron en un centro australiano, pues demostrando también que con los 15 variables seleccionados por regresión logística, en Random Forest se obtenía también una probabilidad de supervivencia pues bastante alta, en torno al 81%. Pero aquí viene donde nos estrellamos, y es con la base de la UNOS. La base de la UNOS es una base americana y nosotros quisimos, pues bueno, dijimos, no ha ido muy bien el modelo español, no ha ido muy bien el modelo inglés, ahora vamos a una super base, a un super registro. Y viene, no digo con perdón de la estadística que nos estrelláramos, pero en esta base de datos la regresión logística era superior, un poquito superior a la mejor inteligencia artificial. Y es lo mismo que sostuvo con la publicación que ya he puesto del trasplante cardíaco. ¿Por qué? Pues porque la base de la UNOS tiene una cantidad enorme de missing values, de manera que para hacer este trabajo hubo que eliminar variables muy importantes que ya la regresión logística seleccionaba. Por lo tanto, no es que la regresión logística realmente sea superior, sino que esta base de datos, por mucho que presuman los americanos, está muy mal hecha. Y ese es el problema de que tanto nosotros como otro grupo en otro tipo de trasplante pues tuvieran unos resultados que no eran los que esperamos, ¿no? Nosotros esperamos que esto nos saliera muy bien y hacernos muy famosos con los americanos, pero no, nos salió justo esto, ¿no? Que obviamente, pues bueno, ni fuimos exactos ni fuimos precisos, nos salió ahí algo que sí que parecía un perro, parecía un tigre, más tigre que perro, más perro que tigre, pero bueno, eso es lo que ocurre cuando las bases de datos no son buenas. Pero curiosamente esta base, que es una base americana, que es la base del SRTR, y sí es una base muy bien hecha, conecta el modelo de predicción de supervivencia, no solamente de predicción de supervivencia
del injerto y del receptor, sino de la aparición de todos esos problemas post-trasplante, fijaros como sí que obtenía una curva AUROS, pues en muchos casos por encima del 80%. Es más, con inteligencia artificial y a largo plazo, en un momento determinado, estos autores son capaces de decir, por ejemplo, si yo llevo 18 años trasplantado de hígado, podemos predecir cuándo o qué probabilidad en ese momento tengo de supervivencia, de que me aparezca un cáncer, de que desarrolle diabetes o que desarrolle una infección, ¿no? Y esto es otra cosa muy importante, y es que en el mundo de economicista donde nos movemos, el realizar un emparejamiento donante-receptor permite ahorrar costes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque obviamente un mal emparejamiento va a llevar más tiempo en UCI, más necesidad de retrasplante, más impacto en la medicina, ¿no? en la economía, ¿no? Por lo tanto, la inteligencia artificial nos va a permitir realizar un perfecto matching. Recientemente obtuvimos una ayuda de la Fundación Mutua Madrileña y una beca, ¿no? de la Junta de Andalucía para aplicar estos modelos de inteligencia artificial en un problema o en un tipo de donante cada vez más creciente, que son los donantes en asistolia, ¿no? Porque aquí hemos empezado de alguna manera viendo cómo nos iba con estos donantes, hemos ido adquiriendo confianza, pero hoy por hoy no sabemos cómo asignar estos donantes a los receptores de la lista de espera. Lo hacemos, pues bueno, por criterios puramente empíricos, ¿no? Por lo que creemos, igual un poco como nos pasaba hace 15 años. Estos son los mensajes, ¿no? Fundamentalmente que creo que los clasificadores basados en inteligencia artificial exceden la capacidad de predicción de las métricas estadísticas que hoy disponemos en trasplante, que hay muchos clasificadores, pero yo creo que algo que hay que aprender es que, como decía antes nuestro experto, no es coger y decir, bueno, los meto todos a ver cuál me sale. Ellos tienen en sus ordenadores miles y miles, si no millones de clasificadores. No, hay que saber el clasificador exacto que tú quieres para cada problema, si no te puede salir cosas totalmente, te puede salir el 42, ¿no? Esa es la filosofía. Otra cosa importante es que el modelo que yo creo con una base de datos no lo puedo extrapolar a otra base de datos. Eso es algo también muy importante, porque el modelo español no es extrapolable al inglés ni el inglés al español. Y finalmente, que es importante la homogeneidad y que uno rellene bien dichas bases, ¿no? Y al final pues uno llega a esto, ¿no? Que creo que es un poco la discusión que hemos tenido al principio, en la que nuestros exponentes expertos, pues bueno, tenían su opinión, luego la cambiaban, porque en definitiva todo debe ser complementario en este mundo de la inteligencia artificial y la estadística. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Javier. A continuación, Nacho Revuelta nos va a hablar de otro modelo de predicción con Machine Learning. Cuando quieras. Gracias. La verdad es que, bueno, es tanto, como bien decías, el nivel que tienen nuestros expertos que da un poco de miedo a un clínico, ¿no? Un poco trabajar y un poco, aunque nos encanta esto, al final también da pavor y te sientes que eres un intruso, ¿no? A veces, a la hora de analizar todo esto. Entonces he intentado un poco, viendo un poco ya que hemos organizado, José y yo, los trabajos, un poco mi presentación es un poco para ir dando un poco la aplicación clínica de todo lo que habían comentado, lo que esperaba que comentaran mis compañeros anteriormente, ¿no? Yo creo que en principio es una cosa muy importante, es que el futuro depende de lo que vamos a hacer en el presente, ¿no? Estamos hablando de futuro, pero todo va a depender de lo que hagamos ahora y tenemos que cambiar nuestra manera de ver, tenemos que tener una mente muy abierta para intentar entender esto, ¿no? Quizás, pues bueno, la gente que estáis seguro que creéis, porque si no estaríais probablemente en la precisión o la metodología o tomando unas sardinas en la playa, pero bueno, yo creo que es importante que vayamos un poco haciendo y sobre todo entender que la inteligencia artificial es una herramienta y no es una amenaza. Un día, hace unos meses, escuchaba precisamente al doctor Briceño que hacía una charla y hubo un asistente que hizo un comentario, no es que fuera un comentario después, es que notaba pánico él. Está claro que tú puedes ser, pero no tengas pánico, hombre, tampoco pasa nada, ¿no? Que esto no te va a quitar el sustento, ¿no? Pero esto un poco planteó un poco para presentar, ¿no? Y en esta especie es por qué realmente tenemos miedo a esto, ¿no? Entonces este trabajo, que es bastante chulo, que es del Nature Human Behavior,
Hablaba, por supuesto, de que era cost-efectiva, que era escalable, bla, 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 todo lo que quieras, pero ¿por qué realmente esta gente, el médico, tiene miedo a la inteligencia artificial, ¿no? Y un poco hablaban eso de la dificultad de entender los algoritmos. Hemos llegado, entre comillas, a acercarnos a entender la estadística. Quizás también llegaremos en nuestro momento a entender los algoritmos, ¿no? Aquella black box, esto sí que es un tema que en la black box es el por qué las predicciones no nos dan razón, ¿no? Pero me comentaba precisamente una compañera que hablará ahora que el 50% de los proyectos que se han presentado en inteligencia artificial hablan de la explainability, de un poco dar la explicación a lo que es el black box, ¿no? Y luego lo importante es dar un entendimiento a nuestras acciones médicas, ¿no? Entonces es muy importante que la inteligencia artificial va a aprender a predecir este comportamiento humano. Y eso es un poco la presentación que ha hecho nuestro compañero y amigo mío, y un poco esto quizás nos da pánico. Y esto es lo que sí que nos tiene que dar pánico. Y os voy a poner un ejemplo. Yo hace unos meses me quería comprar, yo juego mucho al tenis, con mi íntimo amigo Oriol, y me quería cambiar la raqueta. Y un día me puse una noche a buscar la raqueta, y luego empecé a ver el periódico y realmente empezó a vender el periódico, no la raqueta, sino la bolsa para la raqueta. Yo me esperaba que no, era la bolsa, ¿no? Pero curiosamente luego me ofrecían unos calzoncillos, obviamente no voy a jugar sin... E incluso ya empezaba a meterme todo en una caja, ¿no? Luego veo, ya me empezaba a hacer una bata, pero ya se redefinía y según iba pasando el tiempo ya me ponían la bolsa, los calzoncillos y la raqueta. Digo, perfecto, ¿no? Dije, no sé, estos son los periódicos que leo yo, voy a ver otros. Y me veo uno y me dice, este no me dice nada. Bueno, también me conoce porque me gusta mucho el vino, con lo cual digo, este no va mal, ¿no? Pero llegué a otro y dice, no, las motos no. Aunque bueno, están aquí los compañeros al lado, pero la moto no, ¿no? Pero por lo menos ese mismo periódico me ofreció a Ana de Armas que me tiraba un beso. Dije, bueno, les voy a perdonar, ¿no? Entonces aquí nos están espiando. Y de hecho el mayor ejemplo es todo lo que hay ahora, que no voy a entrar mucho en ello, es de cómo nos llegan a espiar, ¿no? E incluso no solo están espiando a la gente, sino incluso espían al gobierno. El tonto es el que dice que me están espiando, que eso es otra historia. Un poco para dar sentido a lo que ha comentado, del comportamiento que ha comentado Fran anteriormente. Hice esta búsqueda en Google del rechazo mediado por anticuerpos. Entonces, cuando hacéis una búsqueda en Google, y eso me lo explicaba él, si os dais cuenta, siempre hacéis lo mismo. Miro la primera, la segunda, me aburro, voy a la quinta, sexta... ¿Cuántas veces pasas de página? Prácticamente nunca, ¿no? Entonces ellos lo computarizan de varias maneras. Puede ser que vayan poniendo... por ejemplo, yo clico al primero y el quinto, ¿no? O lo ponen 10005 o 1500, ¿no? Una cosa tan sencilla como eso, para ellos, entonces es complicadísimo, ¿no? Y te muestran eso y ya te dejan muerto, ¿no? No me preguntes, ¿no? Entonces, un poco lo que ha explicado él, con estos trabajos, se llegó a detectar más del 80% de los errores que se habían hecho de una manera intencionada. Simplemente aplicando esos conceptos de... Entonces digo, jolines, viene bien, ¿no? Sobre todo porque la capacidad de cometer errores en una base de datos del ser humano es enorme, y nuestras bases de datos no nos podemos ni imaginar, ¿no? Por lo menos si hay un sistema que por lo menos el 80% te dice algo, pues luego a la hora de trabajar será probablemente mucho más sencillo y las precisiones serán más acertadas, ¿no? Entonces, aquí nuestro grupo, nuestro compañero, our invitation, is fantastic. Todos los trabajos que han hecho The Paris Transplant Group are amazing. And then, ellos pudieron caracterizar en un grupo de pacientes y una N pequeña. Ellos sí que partían de muchos números de pacientes, pero al final que tuvieran histología, en este caso la homeopatía del trasplante, una N pequeña. Y ellos pudieron, por medio de un método no supervisado, caracterizar diferentes arquetipos. Por eso, cuando hablamos de Big Data, ellos lo han conseguido con 300 pacientes. Nosotros lo hemos conseguido con incluso menos, ¿no? Quizás el problema es cómo tratamos y hacemos las preguntas, ¿no? Pero fijaos lo que consiguieron. Excuse me if I don't explain very good this paper. Pero ellos vieron que tenían una supervivencia y luego con estos arquetipos, fijaos qué diferencias. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo, ¿eh? 380 pacientes. 380, ¿eh? Y fijaos no solo eso, sino que uno de los grandes problemas que tenemos, que es cómo tratamos la homeopatía del trasplante, ellos dijeron, este va mal, pero es que si lo tratas va bien, que es el número 2, el amarillo. Entonces eso es fantástico, pues sabes que va a ir mal, pero si lo tratas pasa de un 29 a un 64%.
Entonces, a ese voy a hacer un esfuerzo en ese paciente. No sé cuál, dicen, ¿cuál puede mejorar o no cuando trato una neuropatía del trasplante? Pues bueno, los que manejáis estos pacientes sabes que es imposible, no sabes a quién hacer o no hay que hacerlo. De hecho, parece ser que no tienes que hacer nada porque no va bien, ¿no? Pero ves que algunos, entonces por eso que te van, esa capacidad de comportamiento de esos pacientes te dan soluciones ya reales, para estos pacientes, ¿no? Otro trabajo del mismo grupo, el tema del rechazo, ¿no? Te van caracterizando, con lo cual tenemos ya ejemplos en los cuales en N pequeña, o viendo lo que es el Big Data como tal, o grandes cantidades de datos, somos capaces de conseguir no solo datos, sino que esos datos van a producir efectos clínicos, que los podemos usar a pie de campo, ¿no? Claro, la charla era de scores, ¿no? Un poco, pues, como bien ha dicho el doctor Briceño, pues hay diferentes scores, no voy a entrar en ello, han ido saliendo en trasplante hepático, trasplante renal y, por supuesto, los del grupo del Paris Transplant Group, ¿no? Me voy a quedar a comparar estos, que son un poco scores estándar, ¿no? A veces me es difícil, cuando vas a buscar scores, cuál está basado en estadística, inteligencia artificial y demás, es como no sabes muy bien identificar realmente, ¿no? Por ejemplo, en este trabajo publicado, ellos vieron que con el KDPI, que es un score que incorpora diferentes variables del donante, sabían precisar mucho mejor la probabilidad de cómo es la supervivencia del paciente, muy diferente de lo que estamos actualmente haciendo en España. ¿Y esto por qué esto es importante? Ya he puesto paciente. Esto es muy importante porque hay determinados tipos de trasplante que nos están salvando las estadísticas en España de donantes, que están habiendo muchos problemas con la mortalidad de los pacientes. Porque esos están basados principalmente en el CPRA a la hora de asignarlos, además de otras variables, pero no tienen tanto en cuenta otras variables que impactan de una manera que son donante y del receptor todavía mucho más. Con lo cual aquí podéis ver en este trabajo de los americanos que se ve claramente las diferencias que puede haber. Y una cosa que me encantó cuando leí el paper del doctor Briceño es la pérdida de injerto. La pérdida, no solo la supervivencia, sino la pérdida de injerto es mucho más difícil, como él ha dicho, ¿no? Y en estos también eran capaces, con este score, de discriminar. Por eso ellos enseguida cambiaron del CPRA al KDPI en Estados Unidos. Nosotros todavía, como bien decías, todavía seguimos con scores que son de la época de la prehistoria, ¿no? Aquí un grupo, el del Hospital del Mar, que es una pena que no esté Carlos Arias, que ha trabajado mucho, fueron capaces de adaptar a una cohorte, es una pena que no hagamos más colaboraciones, pero una cohorte y sacaron que también se reproducía estas diferencias en España, a nivel de trasplante renal, y que el KDPI era mejor que este, e incluso validaron otro score que ya empezaba a meter, uno nuevo, que no quería ponerlo, que ya mete también variables del receptor, que yo creo que es lo que tenemos que hacer, porque ya digo que los resultados son buenos porque estamos trasplantando mucho, pero no son tan buenos a la hora de evaluar las supervivencias de los pacientes, no de los injertos. Pero entonces, si estos scores van bien, ¿realmente necesitamos scores y scores basados en esta inteligencia artificial? Pues bueno, en este trabajo también, siempre es el grupo, always is the group of Paris Transplant Group, I know. Ellos revisaron mogollón de scores y vieron que las probabilidades que nos daban en plan de supervivencia y demás eran muy buenas. Aquí en diferentes pacientes de riesgo, pues bueno, todos los scores que hay, muy bien. Pero se entiende que cuando hablan del índice de concordancia o la discriminación, claro, es usable ese score por encima de 0,70, como podéis ver, ninguno lo supera. No es que no lo supera, es que hay alguno que está lejísimos, porque de 0,5 a 0,6 es enorme esa distancia, ¿no? Pero y aquí hay, por ejemplo, el que hablaba antes del SRTR, que es una gran base de datos y demás, no llega, ¿no? Y ya si tienes problemas, y bueno, pues el iVox sí que superaba incluso ya no solo el useful, sino que el que haga una evidencia, ¿no? No voy a entrar en eso. I imagine that you are going to comment your iVox. Él comentará un poco este score, que es el que ha marcado, por lo menos a nivel de trasplante renal, todas estas predicciones. Incluso ya ha empezado a utilizarlo en los ensayos clínicos. O sea, que ya no solo es una predicción, es que ya es su uso, ¿no? Y al final va a ser un surrogate marker, un endpoint, para desarrollar en ensayos clínicos, con lo cual ya es una realidad que se está utilizando, ya no es una quimera. Aquí no voy a entrar tampoco en este trabajo que ha preguntado, en los cuales ya estamos hablando hace ya 8 años, que ya se sabía que estos scores eran mejores que los otros. Este trabajo es fantástico, lo recomiendo a todos leerlo, es fantástico, ¿no? Con lo cual, tenemos que empezar a dar grandes pasos, ¿no? Y el problema es convencer a los que nos dejan hacerlo, ¿no? Pero ¿qué
estos avances en qué nos podemos llevar. Primero, la posibilidad de tener calidad de los datos. Datos y que sean de calidad. No solo vale tener datos, sino que sean de calidad. Segundo, una cosa que hemos hablado en el café, con algunos, la máquina aprende de lo esperado y lo no esperado. Aprende lo que está ahí. Si hemos metido un error, va a aprender lo de ese error. Y con lo cual eso, y sobre todo no te va a llenar los blanks. Como a veces en la estadística se hacen algún tipo de... Vosotros sois expertos en la vez y dices pim, 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 pum, y mira, ya está tomado por saco ya. Pues no, el ordenador no lo hace, ¿no? Muy importante la regulación. La regulación y sobre todo que haga una publicación y una diseminación de estos resultados para que convenza a los no creyentes en ello. Pero una cosa muy importante, los seres humanos aprendemos de un ejemplo y con relaciones, aunque sean pequeñas, aprendemos. La máquina no. La máquina necesita muchos ejemplos y, sobre todo, que no va a tener sentido común. O sea, no le pidamos sentido común a la máquina. La máquina te va a hacer y te va a decir, oye, esto no tiene ningún sentido. Pues ahí tú te espabiles. Pero en cambio el ser humano sí, vas a racionalizar esto y demás. Es una cosa que son los principios básicos de la inteligencia artificial. Aquí me gustaría tratar lo que son las barreras de por qué no se implemente de una manera ya actual y a gran escala la inteligencia artificial en medicina, porque en otros sectores y otros ambientes está ya muy estandarizada. Y, de hecho, medicina solo supone el 3% de la inteligencia artificial en el mundo. Entonces, sobre todo las bases de datos. Las bases de datos, esto es sacado de un número del doctor Briceño, en los cuales hablan de las bases de datos, lo que ha comentado él, el problema de los missings y demás, y hablan un poco del ayunos, ¿no? Un poco esto lo hemos hablado, y un poco venía a comentar lo que sabía que decía, ¿no? Que al final un grande trabajo, unos grandes resultados y demás, al final no se corroboran en una base de datos, pero no es problema del algoritmo, es problema de la base, ¿no? Aquí yo hice un ejercicio de juntar varios datos, y fijaos, en todos estos trabajos de inteligencia artificial, todos los que estaban basados en registros o en bases de datos fracasaban en las predicciones. En cambio, hospitales pequeños con una N muy pequeña, como podéis por ejemplo de Irán, tienen unas predicciones del 83%. 1000 pacientes en este hospital, unas supervivencias del 98%. Con lo cual, te quiere decir, no necesito tener Big Data para tener buenas precisiones. Lo que tengo que tener es buena fuente de datos y los datos muy bien trabajados. Por favor, empecemos a entender que inteligencia artificial no es igual a Big Data. Y a nosotros un artículo, una revista muy importante, nos dijo que no por ese motivo. A la semana siguiente, la mejor revista de inteligencia artificial nos lo publicó, dándonos la enhorabuena por ese mismo cosa con la cual no nos habían echado. Por favor, cambiemos ese concepto, ¿no? Luego, una cosa que no son generalizables. Lo típico que hacemos muchas veces los médicos, los clínicos, es tengo esto, lo aprovecho para esto, para esto, para esto y para esto, ¿no? Tengo una base de datos y esa base de datos lo he mandado para 1000 cosas, ¿no? El algoritmo no pienses que esto no lo va a hacer. Luego, que sí que es verdad que hay algún método de inteligencia artificial que va a necesitar muchos datos, sí, es obvio, ¿no? Pero tienes que tener exactamente lo que tienes, lo que buscas y con qué lo tienes que hacer. De hecho, es lo que os decía antes, realmente ese es el gran problema, ¿no? Y un poco lo que comentaba, ¿no? Que las máquinas requieren más ejemplos, que las personas sí que no van a tener ese tejido común. ¿Qué hemos hecho nosotros? Nosotros hemos creado un consorcio en los cuales se integran todos los, creemos, actores, desde ingenieros, matemáticos, gente de usability, de explainability, de sistemas de información, de datos, de legal. Hemos cogido un consorcio que engloban todos ellos. Entonces, a través del proceso de design thinking, hemos considerado qué es el problema que tienen, lo que necesitamos. Primero, los datos es el gran problema que tenemos. Los datos tienen que estar optimizados y tenemos que incrementar la sensibilidad. Esto es obvio. Y que sean automáticos. No podemos tener a un chino, porque no los tenemos, perdón, con los chinos, que queda grabado, tenemos a gente recogiendo los datos, ¿no? Es importante trabajar con cohortes pequeñas. ¿Por qué? Porque, como bien ha dicho el compañero, la manera de trabajar no tiene nada que ver un hospital y otro. Entonces, un hospital que está haciendo 200 trasplantes probablemente no tiene igual la manera de capacidad que un hospital que está haciendo 50 al año. Con lo cual, y como no se puede reproducir estos algoritmos, tenemos un problema, ¿no? Segundo, trabajar, ya lo ha dicho antes Francisco, es un poco trabajar con múltiples outputs. Nuestro paciente no solo se muere, no solo pierde el injerto, es que nuestro paciente pierde el injerto, tiene un infarto y desarrolla un tumor. ¿Por qué no buscamos todo en un pack? Que lo que hace la estadística es lo mezcla en una casilla junto todas estas variables, porque si esto lo pueden hacer por medio de algoritmos ya mucho más complejos, ¿no? Y sobre todo lo que dice este compañero,
tú puedes tener datos sin información, pero tú no puedes tener información sin estos datos, ¿no? Importantísimo los datos. Yo creo que el gran problema que tenemos es los datos. Tenemos que conectar. Estos son datos que tenemos en todos los hospitales. Microbiology, Surgery, Demography, Pharmacology. Tenemos muchísimas fuentes de datos. ¿Que no es Big Data, que no llega a esto? Bueno, sí, pero a ti te asusta, ¿no?, la cantidad. Si juntamos la histología y la imagen, pues a lo mejor sí que llegamos al Big Data, ¿no? Y sobre todo es que viene de múltiples fuentes, no solo de lo que tienes en el hospital. En trasplante que tenemos la Organización Nacional de Trasplante, tienes Instituto de Estadística, nosotros tenemos la OCAT entre medias encima, luego nosotros tenemos un sistema de SAP y luego un sistema de Nefrolink, ¿no?, que tenemos los datos y encima tenemos la inmunología hasta afuera, ¿no? Tenemos que integrar todos esos datos y que estén un poco en el hospital. Todo esto es lo que llegan trabajando desde hace 2 o 3 años, no solo en el ambiente médico, sino en el ambiente de los diferentes campos, automovilismo, turismo, industria, agricultura. Entonces aquí veis gente, no lo podéis ver, tampoco lo veo yo de dónde son cada uno, pero está la gente de Siemens, está la gente de BMW, de Atos, de las grandes empresas, Oracle, las grandes empresas te dicen, los datos son tenemos que organizarlos, tenemos que integrarlos y tenemos que buscar un sistema. Todo esto lo apoyan, aquí está the Ministry of France, of Health. Estas dos personas son los ministros de Economía de Alemania y Francia, los que tienen la pasta. Y estos se abogan por esto. Aquí tenemos Carmen Artigas, que el que no la conozca es la secretaria de Estado para la Inteligencia Artificial en España. Y cuando se habló de todo esto, vino la ministra de Economía de España, la Nadia Calviño. O sea que cuando al Ministerio de Economía le interesa algo, y en varios países, es que realmente es de interés, ¿no? Y de tal manera que la presidenta de la Úrsula también habló de esta gran necesidad. Y afortunadamente para mi presentación, el día 3 de mayo se ha presentado la carta de qué es lo que tiene que hacer la regulación de los datos en salud en España, en Europa, perdón. Aquí miren las diferentes regulaciones que han tenido y aquí podéis, si tenéis un rato, no sé, son 120 y tantas páginas, unos términos que es difícil entender, pero ya está la carta magna para los datos en salud a nivel europeo, con lo cual esto va en serio. Por eso que la cosa va a cambiar de una manera muy radical. ¿Nosotros qué hemos hecho? Y ya para terminar, nosotros hemos cogido todos estos datos, un modelo que ha comentado antes Fran, lo que hemos cogido es identificar con estos modelos, esto lo hicimos para que el paper pareciera más bonito, los datos eran lo mismo, pero es lo que decía él, si lo hacemos más bonito quizá lo publiquen, bueno, Entonces las diferentes, y aquí es donde viene la explainability de todo esto. Hablando de ese comportamiento, esa eficiencia de variables, supimos en cada paciente identificar cómo se estaba comportando respecto al resto de pacientes. Esto nos va a decir de una manera indirecta de cuál es la variable que está prediciendo que está teniendo papel en esa predicción. Ejemplo, en este paciente, pues veíamos que aquí el 1 es malo y el 0 es bueno, va al revés de lo que pensamos, ¿no? Pues que la diabetes pues era buena para él, en este en concreto, ¿no? Pero, por ejemplo, la compatibilidad y que era un trasplante previo, no. Con esto nos dio, con una N no muy grande, que son 500 pacientes, la manera de poder trabajar esos datos y esa variable, incrementar toda esa eficiencia para crear luego una red neuronal que de la otra manera nos hubiera dado una precisión del 12%, la subimos a un 88%. Simplemente haciendo y ya no son estos artefactos que hacemos a veces con estadística para que salgan, no. Es un poco de cómo coloco, cómo entiendo las variables, eso sí, bases de datos muy bien trabajadas, ¿no? Lo mismo hicimos para el COVID, realmente aplicamos lo mismo. En este caso ya el COVID habíamos identificado en nuestra serie 4 variables por medio de la estadística que eran impactantes respecto a la necesidad, en este caso la necesidad de UCI, porque era al principio de la primera ola. Yo como fui de los primeros en España que me fui a casa con el COVID, de hecho me infectó el primer paciente trasplantado que hubo en España. Entonces me dijo, coño, pues vamos a hacer esto. Tengo 14 días, no tengo que hacer nada, estoy aquí en casa, luego ya me dijeron, no, prepárate. Entonces luego detectó 17 variables que no había sido capaz a nivel de estadístico de identificarla, ¿no? Y cuando hicimos las diferentes baterías de técnicas de inteligencia artificial, encontramos que sobre todo una superaba en una población muy pequeña, era capaz de detectar hasta en un 96% los pacientes que iban a necesitar UCI o que iban a necesitar una terapia avanzada.
Y esto ahora quizás no es tan problema, pero acordaos en la primera hora que con 70 años ya en urgencias les decíamos que no tenían derecho a UCI. Me he pasado, lo siento. Yo creo que es importante que la evolución del trasplante ha ido paralela a la evolución y al comportamiento humano. Yo creo que esto no es entendible. Que nos puede la inteligencia artificial ayudar a este comportamiento que van a hacer nuestros pacientes, sobre todo en las diferentes series. Que tenemos que no solo entenderla, sino ver cómo nos puede ayudar. Es una herramienta, nos tiene que ayudar. No tenemos que verla como enemigo ni que nos va a sustituir, sino simplemente nos va a ayudar a resolver nuestros problemas. Y que es una realidad, ya lo utilizan. Y por ejemplo, ellos el que se dedica a la economía, pues ellos lo llevan utilizando todo esto hace mucho tiempo ya en la práctica diaria, ¿no? Nosotros vamos un poquito más tarde, ¿no? Y probablemente entenderemos mejor el futuro. Los scores no van mal, pero tenemos que cambiar porque algunas cosas no van bien y si hay mejorable. Y si hay un sistema, como ejemplo lo que han desarrollado nuestros compañeros de trasplante hepático, coño, implementémoslo. Y que tenemos muchas barreras, que hay que superarlas, hay que trabajarlas, y yo una de las que creo que es importantísimas son los datos, tienen que estar integrados, tienen que ser de calidad, y probablemente si tú creas un buen espacio, que ahora hablan del espacio federado de datos, los registros se alimentarán de ese propio espacio, no al revés, que al final es... Y como decía Stephen Hawking, la inteligencia es la habilidad de adaptarse al cambio. Y aquí un grupo en el cual está José, trabajamos desde dentro de la sociedad española en poder dar un poco sentido a la inteligencia artificial, en este caso en nefrología, diálisis y trasplante. Muchas gracias. Muchas gracias, Nacho. Javier, ¿nos acompañas a...? Vamos un poco justos de tiempo, preguntas cortas, respuestas rápidas. Nacho, ¿habéis probado en otras bases de datos vuestros algoritmos? Estamos en ello. El problema está es que ahora estamos trabajando en un proyecto, de hecho lo presentamos en Boston dentro de 2 semanas, en una base, estos algoritmos, trastarlos en una base de datos catalana que hay, recogida por todas las centros de trasplante sobre asistencia controlada. Y funciona muy bien. Entonces lo que pasa es que, bueno, son datos que todavía no los tenemos totalmente terminados, pero los presentamos dentro de 2 semanas en Boston. Un micrófono aquí, por favor. Sí, porque si no, no oyen los que graban. Una pregunta sobre adopción a la hora de utilizar esos scores para tomar decisiones sobre pacientes reales. Ustedes son los padres de la criatura y no dudo que los usan entusiastamente, pero sus colegas de servicio tienen la misma buena voluntad. ¿Ha sido difícil convencerlos para que los usen o no está tan claro? Bueno, es muy difícil convencerlos. De hecho, yo no lo he conseguido. O sea, que no es que sea difícil, es que llega un momento que parece casi imposible. El problema es que la mayoría de los médicos y de los médicos que se dedican al trasplante, desgraciadamente, no tienen mucho conocimiento estadístico, por lo cual, ¿para qué vamos a derrocar lo poco que sé, además con inteligencia artificial y además con la pérdida de la capacidad de decisión, ¿no? Yo creo que lo hago bien en un 70 y tantos %. ¿Para qué voy a utilizar una herramienta que me quita el poder cuando puedo a lo mejor optar a un 90% de una decisión más correcta? A mí me ha costado dentro de mi grupo, dentro de los equipos andaluces, dentro de la ONT. Si fijáis, el proyecto que he puesto de Asistolia, conseguí que la ONT estuviera como coinvestigador, ¿no? Porque si no, realmente, si desde arriba esto no se implementa, es muy difícil, ¿no? O sea, yo puedo en mi propio equipo de trasplante realizar mi modelo y tal, ¿no? Pero en España se trabaja de una manera conjunta, ¿no? Pero es muy difícil convencer, y otros sistemas más estructurados como el inglés, pues bueno, vieron que era una manera más, digamos, más objetiva, ¿no? de asignar y lo están haciendo, ¿no? Llevan ya 3 años a raíz de la publicación que lo empezaron a utilizar. Yo creo que con buenos resultados, ¿no? Tienen muy buenos resultados los equipos ingleses, no peores que los nuestros, ¿no? Pero es muy difícil también convencer a los propios revisores de las publicaciones, que nos obligan a adoptar metodologías estadísticas, modelos de inteligencia artificial
que no tienen absolutamente nada que ver. Por ejemplo, las curvas ROC, ¿no? Las curvas ROC en inteligencia artificial, me lo corroboraba Francisco antes, pues eso no tiene sentido. Pero los reviewers nos obligan a que comparemos unos métodos con otros con curvas ROC, porque si no, no se lo creen. Entonces, bueno, ese es el mundo en el que estamos por lo menos ahora mismo, y hay que ir dando pequeños pasitos, convenciendo y demostrando cómo el tema del iVox o lo que está trabajando Ignacio, en el que yo creo que los resultados hablan por sí solos, ¿no? No sé qué más hay que demostrar, ¿no? Yo creo que hay una cosa, primero hay que educar al profesional. El problema está en que cada vez la gente se cree que sabe más y no tienen que educar, porque podemos ver ahora, ¿no? Colegas míos están todos en la medicina personalizada, ¿no? Hay otros temas que les interesan más, ¿no? Y aquí a lo mejor hay muchos residentes o médicos junior y pues probablemente aquí no hay nadie, ¿no? Yo creo que es un problema de, primero hay que fomentar que estén educados y conozcan cuáles son y entiendan que no todo, o sea, que está todo validado. Cuando nosotros los scores que utilizamos para asignar los órganos nos vienen dados. Nadie nos ha explicado, te los han dado hechos, te lo quedes o te lo quedes. Te han explicado cómo ha sido el proceso. Nosotros tenemos en Cataluña uno que es bueno, que asigna, pero no tiene en cuenta los datos de los pacientes. Y te asignan un riñón por diferentes cosas a un paciente que decir, por favor, que esto no lo puedo poner, lo voy a matar. Se lo pongo y se muere. Entonces, la adopción va a estar, pero no porque lo que dice ellos quieran, sino porque no van a tener ninguna opción de no aceptarla. Las cosas le van a llegar de por sí, porque lo que hay ahora no cubre suficientemente lo que hay. Y lo que se está ofreciendo la inteligencia artificial no te lo da todo, pero por lo menos te da algo que sea mejor. Y luego una cosa muy importante, tienen que ser sistemas hábiles. Tienen que ser sistemas que estén integrados en los sistemas informáticos del hospital. Entonces, la mayoría de los sistemas que hay, tú lo lógico es, tú tienes un donante y un receptor, en el sistema vengan, y lo ideal sería automáticamente esos datos que se están trabajando, y te salga ya, el algoritmo te diga, tienes que llamar a este, en vez de todos estos, con la gráfica que le he puesto del 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y además te voy a decir que de este 1 que te estoy seleccionando, ten cuidado porque la diabetes le puede llevar a la muerte. Si llegamos a conseguir eso y meterlo en un sistema, no va a haber absolutamente nadie que se va a poner en contra de esto. Y habrá que convencer a los políticos, eso sí. Yo creo que hay que hacer dos cosas. Primero, dar formación y luego dar usabilidad. O sea, si el sistema te facilita una resolución de resultados y tú te crees que la base que lo soporta es correcta, triunfará el sistema porque es mucho más fácil. Todavía hay hospitales que siguen haciendo la asignación órgano al paciente mirando la lista a mano, con el tremendo error que puede generar eso. Sí, pero que los scores tampoco hay. Nosotros hemos publicado en Cataluña unos datos que termina bla, 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 caution, con lo que hay ahora. Muy bien. Si bueno. no hay ninguna pregunta más, pasamos al siguiente bloque. Sí, sí, sí. Bueno, pues in this, I think we have two very nice presentations. I think Olivier, I'm sorry for the Spanish discussion. That is, for me, is first of all, I want to introduce Petya Radeva. Petya, are you here with us? Yes, yes, I'm here. Hello. Good afternoon, everybody. Good afternoon, Petya. Petya is la catedrática de, I don't know what is in English, catedrática? Full professor. Well, he's a full professor of the mathematics department and intelligence artificial of the Barcelona University. He's the most important people in Spain in the computational vision. And this is very nice and very impressive application of the artificial intelligence in the medical field. And she's going to review how this computational vision can help us in the precision diagnosis in our transplant patient. As you want, many thanks, Petya. Thank you very much. Do you hear me well? Okay, let me see. Do you hear me well? Yeah. Everything is perfect.
Okay, good. So thank you very much for inviting me. This is really an honor and pleasure to assist this conference. In fact, I'm really very sorry that I cannot be there. But as the point is that I got COVID, and I think it is, and this COVID is from last Sunday, but I still think that it is not good idea to be there and to have the minimum risk of contaminating that is trespassing anybody else. So let me talk a little bit about our research field. It is about computer vision and deep learning. How can they help in us in precision diagnosis in the face of different diagnostic tests? So my talk, it is very short talk. I try to a little bit cover the main problems and the definition of artificial intelligence, and give an idea of some of our projects we are working at this moment, just to be able to discuss as much as we want and have time. So many of you already are aware that today we have some news about the big advances in artificial intelligence, machine learning, deep learning, and as also it has been a topic of the conference until now. So it's not necessary to convince you what is the impact of artificial intelligence to healthcare. Today, there are algorithms that say that they are very competitive to the human experts in detecting melanoma, in detecting lung cancer or breast cancer in mammographies, predicting heart attack and predicting ictus, for example. So here, for example, we have a nice study competition between Chinese medical experts on brain cancer detection. And in this case, for example, the algorithms were more precise and faster than the human experts. And also, for example, there is another evidence that make us think about the boundaries of the artificial intelligence. 2 years ago, there was one application of artificial intelligence that has been approved by FDA, and that doesn't need any secondary opinion. This application based on artificial intelligence was for detecting diabetic retinopathy. And in this case, the algorithms were considered so precise so that when they say that there is diabetic retinopathy, in fact, the FDA says that it's not necessary a second opinion of human expert in order to prove that this is true. So in this case, we really see that artificial intelligence is going into the healthcare very, very deep. But what is the artificial intelligence and what is the impact there? Without trying to avoid to repeat the previous talks and previous discussions, just to mention few points. So I think that most of us are convinced that at this moment, healthcare has an inflection point. That is, if we consider how the healthcare looked 10 years ago, 20 years ago, and now we see that today the big changes we see and the impact of artificial intelligence in the healthcare is really very, very different. That's this change in the healthcare due to the technology is much bigger than what we had like 10 years compared to 20 years ago. And machine learning and data science are becoming key components in developing predictive and prescriptive analytics. And so the importance of artificial intelligence today for healthcare, I think it is unquestionable. There are numerous benefits in all field of healthcare, radiology, pathology, ophthalmology, and cardiology. It's making substantial contribution not only to the quality of the healthcare, but also on the economic growth, economic aspect of the healthcare. And that's why these last years there is huge investment
in application of artificial intelligence in health market. Like, for example, all over the world, it was like 6.6 billion, and in Europe, it was 0.4 trillion of dollars. So artificial intelligence today is covering all fields. It is difficult to imagine which of the field is not applying in some way or another artificial intelligence. Today, we see the implication and the impact of artificial intelligence in diagnostic, for early diagnosis, for health monitoring, for medical imaging. Today, it is very difficult to imagine medical images without having some kind of medical artificial intelligence algorithms to process these medical images. Also, artificial intelligence is really impactful for personalization in order to achieve precision medicine, to make personalized treatment plans, in order to optimize the clinical trials, and also for optimized healthcare system for smart electronic health records, payment accuracy, and patient identification and retention. So today, as we mentioned, a lot of impacts of artificial intelligence in all these different fields, but also still a lot of homework we have. A lot of still improvement is expected. And just to mention a few, for example, data for this, for example, and probably you will agree with me because probably most of you are constantly participating in clinical trials. So today, for example, the number says that in oncology trials, only 3.4% of oncology clinical trials are completed. So we can imagine the quantity of time, expenses in order to organize these clinical trials and that are not completed. And only 5% of patients are enrolled of cancer patients are enrolled in clinical trials. So a lot of also field or room to improve. If we think about, for example, on waste in healthcare, and this is, I think it is quite transversal, quite universal for many fields, clinical fields, I understand. So we see here that there are like a lot of unnecessary services, duplicated tests, excessive administrative costs like billing errors, inefficient care delivery, like test results not shared, inflated prices due to the excessive profits, fraud due to false claims, or prevention failures due to the missed flu shot, for example. So all in these fields, artificial intelligence can help. And here I got a few samples where it is very clear how artificial intelligence can help. For example, sepsis diagnostic, we know, and that sepsis diagnostics is really a very big problem for healthcare. So 1.6 million of diagnoses per year are detected, are diagnosed in the United States, just for example, and 25%, we have 25% of mortality rate. So it's really, really big problem. It is the number 3 cause of death and number 1 of hospital cost, for example, in the United States. So here, for example, there is a very nice work showing that applying artificial intelligence to identify physiomarkers can predict severe sepsis in the PICU, and in this case, reduce these really important numbers. Another example, today we already have algorithms that are able to predict diagnosis of Alzheimer's disease 6 years before, 6 years earlier. I think this is really very interesting, very important in order to optimize the diagnosis and delay the disease progress. So today, artificial intelligence is going very fastly in all these different fields, like in personal health tracking. So today we are using smartwatches and apps in our smartphones and different other applications in order to monitor and track the personal health stage of the patients.
We are applying artificial intelligence, machine learning, and computer vision in order to do medical image analysis. We are applying also algorithms in order to monitor patients and process this information and predict when there will be an alarm, when there will be ictus or heart attack. We are using for home monitoring, medication adherence, pathology in order to analyze the pathological images that are huge, and to quantify medical images when we analyze genomics data, and etc., etc. So what is artificial intelligence? Let's try to just summarize a very short. Artificial intelligence is the science and engineering of making computers behave in ways that until recently we thought required human intelligence. That is, if one algorithm is considered to behave as intelligent as a human, so we say that it is intelligent. And within the artificial intelligence, we have very different fields like machine learning, pattern recognition, visual perception, image analysis, decision making, robotics, natural language. But if we look at the progress in artificial intelligence last 10 years, what we would say is that 80% of the biggest progress is in the field of machine learning. That is only one part of the artificial intelligence. And within the machine learning, where we really have these spectacular advances is in deep learning. So what are the main problems that machine learning is solving? So all the different problems, they are summarized in 3 fields. One of them is called supervised learning. And and another one is unsupervised learning, and another one is reinforcement learning. So in the unsupervised learning, we have a lot of data, but we then don't have anything else than beside the data. So what we want to know is if there is some common features within the data. Okay, if there are some groups, some clusters. So we can think, for example, these are calcium images of cells, and we want to know if there are groups of cells that have similar appearance of calcium. So what we do is we do kind of clustering in order to find this profile for the data in order to define these clusters. In the supervised learning, in contrast, we have the data plus some information about a subset of the data. And it is, for example, we can have some of the images, and we know that which of these images are pathological and which are not pathological. So this is about the subset of data. And then we have a model, and we train this model so that this predictive model that is constructed from this annotated data, this predictive model should be good enough so that when we have a new image, applying this predictive model, it will say if this image is corresponding to a pathological case or not. And then the third case is the reinforcement learning, where we are in the middle. We don't have annotation, but we still have some indication about the domain. And this is very typical in drug discovery, where the situation is that we don't know, we don't have previously which are the interventions, for example, for the drug that are successful, which are the interventions that are not successful, but we can have some implicit indicators to show if we do some kind of intervention, if we are going in a good way or not. Okay, so this is very similar when we train to play chess. So when we do different steps, according to how we are playing, we know if we are going good or well. So in this case, we can correct and we can learn if we are doing well. So this is very, very important for example, for drug discovery. Now, today, from all this machine learning, where really are the big advances is in the field of the deep learning.
So deep learning today is everywhere, even if we are not aware. Deep learning is in our cars when a car is alarming us that there is a pedestrian and nearby, or if we are going out of our lane. The deep learning algorithms are in our smartphones. They're even in our TVs in order to optimize the pictures. But what we are interested is to apply the deep learning algorithms not to have automatic cars on the street, but to analyze, for example, medical data, like, for example, medical images. So we can here think about different application of deep learning in order to solve the three of the problems: supervised learning, unsupervised learning, or reinforcement learning. So let us imagine that we have, for example, here different images that are annotated, are pathological or not. So we are training a neural model so that when this training, the neural model is separating the space of all possible images into two subspaces of normal and abnormal cases, so that when we have a new image, this predictive model will map this new image in one of the subspaces to the normal or abnormal data or cases, and in this case we will classify the new case if it is normal or abnormal. So the most used neural networks are the convolutional neural networks. And in the convolutional neural networks, we have a subset of layers that are composed of neurons, and they do a very simple operations to combine the information from one layer of neurons to another one. But the most important to our neural network is that we put some data, okay? We get some neurons that are classifying to, for example, normal or abnormal. Then we have some parameters of these models, okay? And we want, from the training data for which we do know if they are normal or abnormal, we want to assure that for the normal, the neuron at the last layer that says that this is a normal case is hired. And for the abnormal cases, we want that the neuron in the last layer that says it is abnormal case is the hired. So the whole process of training corresponds to changing the parameters, internal parameters of the neural network, so that when we have normal images, the normal neuron at the last layer is hired and excited, or when we have abnormal case, the abnormal neuron in the last layer is the winner. So this is basically the deep learning models. And for example, here we can have also different situations. We can have, for example, we want to classify different images. We can have normal or abnormal that are only two cases, but we can have n cases, like 10 categories. Like, for example, here we can train to classify different endoscopic images in different categories, because we consider that having this classification of different categories is helping us to define the motility disorders of endoscopic images, right? So in this case, our last layer, instead of having only two neurons that are corresponding to normal or abnormal, we'll have 10 neurons that are corresponding to different categories. And then when we have a new image, we run the already trained neural network and we look at the last layer. What is the neuron that got the highest response? Okay, and then this will be the classification. Also, we can do regression. So in the regression, we don't want to classify to one of the prefixed categories, but we want to get some real number that is corresponding to a rate. Like, for example, if we want to assign the probability of having a Crohn's disease, so in this case, our last layer will give one number that is a real number, like 90% or 56%, that is corresponding to the rate of Crohn's disease. So that given a new image, we run our algorithm and we get this rate that is a real rate that is corresponding to the score.
But sometimes also we can use our neural networks when we don't have any training data, just to group the data into similar groups. So there are different neural networks that are trained in this way, so that the images that are similar are mapped in this space in a cluster, very similar, and the images that are very different are mapped in this space very differently. And this is very helpful if we want to find groups, find clusters, or find outliers, for example. And also, when we speak about medical images, sometimes we are not only interested to classify if there is a normal or abnormal image. For example, if we have a brain MRI, we can train to know if there is cancer or no cancer, or tumor or no tumor, but also we want to know where and how this appears. So in this case, our neural network, instead of giving just the result of tumor, no tumor, like before, it will return an image where each of the pixels will be to normal or abnormal, that is tumor or not tumor. If all the pixels are classified as no tumor, so there is no tumor, but if some of the pixels are classified as tumor, we will know where and how the tumor appears. So we have been applying all these algorithms in different projects. Like, for example, here in this European project, we have this moment running out, and this is the UCAN Image European Project, Horizon Europe European Project, where we are applying deep learning algorithms in order to segment different tumors in mammographies. Or here, for example, we have been applying these algorithms in order to detect and segment COVID lesions in CT images of the lungs. This is a collaboration with EuroCat Technology Center. And here, for example, we have been applying these deep learning algorithms to analyze the intravascular ultrasound images, where we not only have been detecting and segmenting the media and ventitia of the vessels of intravascular ultrasound images, but also we have been characterizing what kind of plaque there is, and even detecting where the stent is. But because here in conference of transplant people, so the question, okay, but relevance for the transplant? 3 years ago, we have been approached by Dr. Stefan Becker from the Medical University of Groningen, and he is doing transplant of kidney of patients, the patient kidney patients. Okay, so the question was, okay, for the transplant of kidney of patients, it is well known that the diet before and after the surgery is very important in order to reduce the probability of rejection of the new organ. So he asked us to develop algorithms in order to monitor the food intake of kidney transplant patients. We went to a European project where we developed our deep learning algorithms in order to analyze images taken by a smartphone by the patient. So what we are doing— Sorry, Petya, 1 minute, please. Okay, good. So we apply this in order to extract the nutrition information for the food intake of kidney transplant. So this is the final app. And then we also apply this in several other European projects to monitor the food intake of elderly, and also in a serious games for health behavior change. And also we consider that it is also important not only to develop algorithms, but also to explain this to the health professionals. And for this, we created a digital transformation postgraduate course where we explain all these algorithms. So as conclusions, I would say that deep learning and machine
artificial intelligence are very important because they allow to improve accuracy of diagnosis, prognosis, and risk prediction, to discover new medical knowledge, identify patient subgroups for personalized and precision medicine, reduce medication errors and adverse events, optimize hospital processes such as resource allocation, patient flow, model and prevent spread of hospital-acquired infections, and automate detection of relevant findings in pathology. And all this will improve quality of care and population health outcomes while reducing healthcare costs. Now, we have still a lot of open questions. When we apply the algorithms, do we understand what the algorithms do? So we are very interested in not only to develop algorithms, but these algorithms should be explainable and interpretable in order to be understood by the health professionals. Also, another question is how to manage the data bias. Always the data have some bias, but we want to apply on different populations. So how to avoid this danger that could be coming from the data bias. We want to know also the algorithms when they are deciding that there is a cancer or no, or this is a pathology or no. What is the uncertainty when they say this decision? We want also to manage the model's complexity, and we want also algorithms to be able to reason, to make to give the information about the causality. We want to develop algorithms to make transfer knowledge. And also, as you mentioned it in the previous talk, that it's not only important to have algorithms, but also how to integrate them into the hospital system, how to explain this to the healthcare professional, how to educate them to use it, how to make the health professional to trust the algorithms. If we have excellent algorithms, but our health professionals do not trust them, we don't do anything. And then that's why we want to increase model acceptance and trust. So my last question is, do you think artificial intelligence one day will substitute physicians? Thank you very much. Many thanks for your presentation. Very excellent and nice presentation, as I know before. And thanks for your effort to be here with us with your new friend this week. I think with no time for questions. Sorry, Petya, because we have a delay in 15 minutes of the presentation. We have another slot in 30 minutes. Then many thanks, Petya, for your contribution. We hope the next time we can share with you all these knowledge and thoughts in a very nice discussion. Thank you, Petya. Thank you very much. Now is the time our friend Olivier that was 3 hours waiting for his presentation, learning Spanish this time. Thank you, Olivier, because you are a very busy guy and you have a very nice work. Then for us, we are lucky to have him here in our National Congress. And then it's very important to apply all these algorithms, and then the clinical decision making is very important in our current practice, and the Paris Trasplante group, and in this case Olivier have very nice papers, and then is the world expertise in this field. Thank you, Olivier. So thank you very much for the introduction and the invitation. So I'm going to speak English because I don't speak Spanish. That's a shame. And so in this presentation, I won't go into all the details, and I don't want to explain again what is AI, machine learning, but I'm going to try to explain how we can use those tools, and I will explain how we use the tools in our clinical practice. And so it's mainly in randomized control trial, but you'll see that we now can use lots of different AI-based systems to help us for decision making. And so for this presentation, I thought that maybe it would be better to go through a patient journey. So the idea is just to talk about what we are doing right now and what we will do in the future. So maybe in 10 years we will do better, but we can discuss it. So what is the future of allocation? So we are in 2022. The patient is a waitlisted patient, 69 years old, 2 years of dialysis,
And we got an offer from a donor, 75 years old, deceased donor with hypertension. Not a good case for Spain because you are the leaders and you are using so many expanded criteria donors. But let's imagine that finally the kidney is discarded. We are in the US. The patient waits for 2 and 9 more years in dialysis before getting a similar transplant. And so the question is, what if the patient was in 2032? So in 10 years, maybe we'll have a system that we can call Find a Graft, and this system can virtualize the patient, and we'll have a score, a companion tool that will help us with to assess the prediction of vascular risk, cancer risk, infection risk, death risk, and quality of the biopsy. So then we can have a companion tool that can help us just to make a better decision. If we think that the patient will die in 2 years, maybe the patient should stay in dialysis, or maybe we can find a better graft. And so now we have new tools like the virtual biopsy system to predict day zero biopsy findings. And so we included more than 12,000 day zero kidney donor biopsies from living and deceased donor. It was performed between 2000 and 2019 from 15 centers in Europe, North America, and Australia. So it was just with adults and with the BAM scores, and we excluded all the inadequate biopsies. So if we look at the explanatory variables, so the variables that you will use if you use the score, so you have all the donor's parameters, including the age, sex, history of diabetes, history of hypertension, Hep C, proteinuria, creatinine, and you have the outcome variables, so the variables that you want to predict, so CV-BAM score, AH-BAM score, IFTA, and glomerulosclerosis, so the chronic lesions. And so I won't go into the details, but I think it's important to say that machine learning is not a black box and it's not just clicking on a button. You have lots of steps. First step, you need to go through data processing and you need to split in train and test set. Sometimes, you need to scale the data, upsampling, and then you need to make the model development. You need to tune your hyperparameters, and then you can use several machine learning methods and you make an ensemble model, and then you have the model assessment. I won't talk about that in the next slides, but I think it's a very important steps, and we need to be very careful when we make machine learning methods, and we need to explain everything. We're not doing a black box. But finally, here you have the results. And so we use several machine learning methods, so random forest, gradient boosting, artificial neural network, and other methods. And we ended up with an ensemble model to predict the chronic lesions. So you have the CV-BAM score, AH, IFTA, and glomerulosclerosis. And if you look at the discrimination, it was quite good for the CV, AH, IFTA, and also for glomerulosclerosis. So overall, we have a score that can predict the lesions for the day zero biopsy based on the donor characteristics. And how you can use it, so this is an application where you can enter all the variables. So you have the donor's age, sex, BMI, creatinine, proteinuria, history of diabetes, history of hypertension, and that you got an individual prediction for each score. So in this case, it's a moderate or no CV, AH, IFTA, or glomerulosclerosis, so you know that you can make the transplantation. Of course, it won't be used in Spain or in France because we don't use the day zero biopsy to discard the kidney. It will be very useful for the US, for example, and they will use it in the upcoming months in California just to avoid to do the biopsy because they biopsy donors when they are 20 years, which makes no sense. But we created this score because we don't want to do those kind of biopsy anymore, but we want to have a reference. For example, you do a biopsy at 3 months after transplant and you have vascular lesions. You don't know if it's the toxicity of the CNI or if there is an ongoing process. So it's nice to have a reference where you know if the lesions are inherited from the donor and not because of an ongoing process. But also we are working on a score to predict mortality at the time of transplant. So we call it the M-box. So we have several models. So we started with a Cox model, but we did random forest, gradient boosting. And as you can see, it was very similar because once again, when you have a small set of variables, you don't have to do machine learning to have a better discrimination or performance. With a small set of variables, with a Cox model, you can do exactly the same, very similar to the machine learning methods. But using this score, we will be able to predict patient survival, and if the prediction is lower than being on dialysis, so we won't perform the transplantation. So now it's in France, but we are making validation in the US and also in Europe. But if we go back to the patient and the patient journey, so now what is the future of patient monitoring?
So still the same patient, we are still in 2022. The patient is doing well at 3 months after transplant, good eGFR, no proteinuria, he has a DSA, anti-DQ2 with the MFI greater than 1,000, and we perform a protocol biopsy. So in France, in most centers, we do a protocol biopsy at 3 months and at 1 year. So the biopsy does not reveal any significant lesions, and the treatment is not changed. And so what will be the case in 10 years? So in 10 years, we will have a score that can predict rejection. And so the system in this case predicts that the biopsy is normal and will not inform any decision making. We won't have anything to treat, we won't change the treatment. So the system does not approve to perform the biopsy, so we don't perform the 3 months biopsy at the patient. And so this is what we have now. So we have generated a score with the integration of all the variables that we use all the time in clinical practice. eGFR, proteinuria, the DSA information, previous history of rejection, or graft instability. And on top, we added a new non-invasive biomarker, which is the donor-derived cell-free DNA. And so first, we have the discrimination of the cell-free DNA alone, which is a new non-invasive biomarker. And as you can see in the French derivation cohort and the French validation cohort, the cell-free DNA alone was not perfect because the AUC was 0.75 for the derivation cohort and 0.73 for the validation cohort, but we all agree that one single biomarker cannot predict everything, and so we need to integrate all those biomarkers all together to have a better performance and a better prediction. But then if you look at the AUC of the model that we use all the time, eGFR, proteinuria, creatinine, DSA, the AUC was 0.77 for the derivation cohort, and it was very similar for the validation cohort. But then if you add on top the new non-invasive biomarker, donor-derived cell-free DNA, you can have a better performance, a better discrimination. It was 0.83 for the derivation cohort and 0.82 for the validation cohort, which means that we have a score when you have the cell-free DNA on top of all the variables that you use, you can reach a better performance and a better discrimination, so you can use this score. It will be useful in clinical practice. And if you look now at the performances in different clinical scenarios, you can see that this integrative score is better for AMR, TCMR, biopsies for clinical information, but also for protocol biopsies. Cell-free DNA alone is 0.69, the model without cell-free DNA is 0.80, and if you have the cell-free DNA is 0.86, meaning that it can be very useful to cancel biopsies if the score is negative. And so we generated an application where you can enter all the variables. So you have here the GFR, proteinuria, and stability of the graft, episode of recent rejection, the DSA, and the cell-free DNA. And when you enter everything, you can have an individual prediction of a rejection. In this case, is 8%, so it's very low. So in this case, you want to avoid the biopsy. And so this is what we are doing. So we started a randomized control trial. It was 5 months ago. And so we have 2 arms. The first one is standard of care. We perform a biopsy at 3 months and a protocol biopsy at 1 year. The other arm, we use the IDD cell-free DNA, so the score, to detect rejection. So 2 weeks before the 3 months biopsy, we perform the score. If the patient is at low risk, we cancel the biopsy at 3 months. And if the patient is at high risk, we perform the biopsy at 3 months. And so we started, and so far we have canceled lots of biopsies, but we need to make an evaluation. So all the patients will have a biopsy at 1 year, also GFR, also DSA, because we are canceling biopsies, but we want to be sure that at the end, this group will not have more chronic ABMR or chronic lesions. And so we started 5 months ago, and so it will end up in 1 year and a half. And so if we go back to the patient, so still the future of patient monitoring. So still in 2022, the patient wants to live in another city, but wants to keep the follow-up in our center. So we have to decrease the number of visits at our center. And so the patient is transferred in our department 2 or 3 months ago because he has an increased creatinine, and we make the biopsy, he has a full-blown AMR. So what will be this patient in 10 years? So the patient will be followed up remotely with a web interface that can detect abnormalities and send a warning to the physician when there is an abnormality. So in this case, the system alerts the center that the patient is unstable, the patient is referred to the department earlier, and the patient received the treatment earlier. That's the aim. And so this is what we are using right now. So this is Predigraft. And so this is an application
where the patient can take a picture of the blood results. This is the case. Everything is transferred in the physician interface. We just have to validate the biological results, and we got everything. Very easy for the patient. He doesn't have to send an email or a fax or call, and then we have this interface where we have all the results. And then when we have the results, we can go to the physician interface where we have the clinical and biological results, biopsy results, and immunological results, and we also have the probability of graft survival. And so this is what you can see here. At each time that the patient makes a blood test with creatinine, with proteinuria, also DSA or histology, we got a prediction, a graft survival prediction. And as you can see here, the patient is very stable for the prediction at 3 years, 5 years, and 7 years. So in this case, the patient is stable. We don't have to do anything. And so for the prediction, we use the iBox, which is a score that can predict kidney allograft survival up to 7 years after evaluation. So we included time from transplant to risk evaluation. Sorry, that's the multivariable model, eGFR, proteinuria. We have the biopsy results and also the DSA. So we started to make a Cox model, so univariate Cox model and multivariable Cox model, because we are physicians and we love understanding the association of the variables with the outcome. So it was our choice, and we wanted to keep just the variables that were independently associated with the outcome. But this is not the best way to get the best performance when you want to achieve the perfect prediction. But at the end, we had a very good discrimination, because the C-index for the prediction at 7 years was 0.81, and we also had a very good calibration. But if you do the calibration in development cohort, you always have a good calibration. But then we wanted to validate the score in other centers. So we had a European validation cohort and North American validation cohort. And for those cohorts, we have also a very good discrimination, very similar for the prediction at 7 years, 0.8 for Europe, 0.81 for the US, and also a very good calibration. So we have a score that is working in France, working in Europe, working in the US, and also now we have a cohort from Spain, and it's also working in Spain. But as we said, so because we are always talking about machine learning, we wanted to compare the prediction and the performance of the iBox score, which is a Cox model, with other methods. And as you can see here, if you look at the discriminations, they are very similar, meaning that when you have a small set of variables, you don't have to use machine learning to have a better performance. I think this is the take-home message. And as you can see here, it was very similar in terms of discrimination, but also of calibration. Of note, when we talk about AUC or C-index, we should assess the calibration. A good discrimination with a bad calibration is not useful for clinical practice. We want a score that is working all the time for patients at low risk, but also for patients at high risk. So in this case, the Cox model works well. We have a good score, but we wanted to know if prediction decrease was associated with more phenotypes. So what we did, so during the first year before the last evaluation, we looked at all the predictions for the patients, and we looked at the patient with probability of graft survival decreasing. And as you can see here, there is a clear association with the decrease of the probability of graft survival and the abnormal biopsies. In other words, if your patient has a prediction, a score that is decreased by at least 5%, he has twice more proportion of probability of having ABMR, TCMR, recurrence, or BK virus-associated nephropathy. So we can say that a decrease by at least 5% in iBox predictions during the follow-up can help to detect earlier biopsies abnormalities. This is the idea. So in the system, when the prediction is decreased by at least 5%, the physician has a warning, and then he can call the patient, and if there is something, he can do a biopsy. And so why is it so important? This is because when you have a decrease by at least 5%, when you do the biopsy 2 months after the warning, you have a better allograft survival compared to the biopsies performed more than 2 months after the warning. That makes sense. When you are with your patient, if you have an early warning that the patient is unstable, you can make the biopsy earlier, you can treat the patient earlier, and you can improve kidney allograft survival. And that's the idea of this score. And now we have this big randomized control trial where we have 2 arms, one arm standard of care. They don't use the iBox. The other one, they use the iBox, and if there is a decrease by at least 5%, the physician has a warning, and then he can make a biopsy. And we hope that in the group with iBox, we can detect more abnormalities, more rejection, ABMR, TCMR, BK virus-associated nephropathy, and recurrence, and we can improve kidney allograft survival.
This is an international study because we have lots of centers in Spain that are part of this big randomized control trial. So we will be able to see if it works in France, in Germany, in Belgium, and also in Spain. And then to finish, so we go back to our patient, and so what is the future of diagnostics? So we are still in 2022. I think that you understand that. 5 years later, the patient has a GFR that is decreased. We use non-invasive biomarkers, and we have to make the biopsy because we see that there is inflammation. And so we do the biopsy. And the biopsy shows G1, PTC0, C40, DSA+. That stuff, we don't know. What is the diagnosis? If we use the BERM scores, this is not an ABMR, but we don't know what to do. So should we treat the patient, but we're not sure that this is a rejection, or should we wait? So this is complicated. But 10 years later, we will use molecular assessment to make the diagnosis. And using the molecular microscope, we will say, oh, this is an AMR, I can treat the patient. This is not new, and it was recommended by the BERM classification. It was in 2017, where they identify 8 scenarios where you should use the molecular microscope, the transcripts, you can call it whatever you want. And so the first case is when you have mild microvascular inflammation, G plus PTC equal 1, C4D negative, DSA positive. Is it an ABMR or not? You don't know. You should use the molecular microscope. Or you have a patient with a TCMR, but you also have peritubular capillaritis. So it can be just a TCMR with PTC scores or a mixed rejection. And the treatment is different. You should use the molecular microscope. I think that you get that when the diagnosis is not that easy, you can use molecular assessment. And so this is what we do. So now we're working with the nanostring because you have lots of techniques. This is a techniques with many advantages because you can perform it on FFPE tissue, meaning that you can use the same biopsy that you use for stains or other things. You can have 800 transcripts. It's easy and quick, and it's affordable. And so still with the BERM 2019, so there is now a consensus for the BERM human organ gene panel. They call it the BHOT. The BHOT is an international collaboration from France, the US, UK, Canada, Netherlands. And so what they did, so they used all the previous data from their study classifiers, systematic review, meta-analysis, text mining, and they selected 770 genes that they think can be very useful to make diagnosis of ABMR, TCMR, and other diseases. All those genes are related to tissue damage, organ rejection, and also immune response. So those genes make sense, but then when you make the biopsy and you have 770 genes, obviously you cannot use a logistic regression. So this is when you want to use machine learning methods, and so you want to generate classifiers. So classifiers for ABMR, one for TCMR, and one for the other lesions. So we performed several machine learning methods, and at the end, we made an ensemble model, and so you can have meta-classifier, and we have different classifiers for the detection of AMR, TCMR, and other disease. And you can see, as you can see here, the classifier for AMR, when you have AMR, your score is higher. When you don't have AMR, the score is very low. And so now we are using it in randomized controlled trial, but also in clinical practice. And then we get a report. So for this patient, for example, you can see that the probability of AMR is 81%, low probability of TCMR, low probability of IFTA. So in this case, this is an ABMR. And then you can also project the patient into your reference set. And if you see the patient, it's just there. And so it's clustering with patient with active AMR and chronic active AMR. So now you know this patient has an ABMR and you should treat the patient. And so to conclude, so how will we improve, clinical practice using AI-based algorithm? So I didn't talk about that, but it will be very useful for clinical trials. And so we discussed it before, but using the iBox, for example, because we are able to project kidney allograft survival up to 7 years. You don't have to wait 5 or 10 years when you make a randomized control trial to see a difference in terms of graft survival between the two arms. After 1 year, you can perform the iBox, you can project kidney allograft survival in the two groups, and you can see if there is a difference. And so the iBox is now in the process of qualification for the EMA and EMA for surrogacy. So if it works, we will be able to use it for clinical trials. And also it's very useful for medical decision making, but I think that we understand that because we've been talking about that for 4 hours. So I won't make these conclusions.
Thank you very much for your attention. Thank you so much. Always is impressive, all the things. Any question in the audience? I think we have at least 5 minutes, probably. It's important to have this kind of speakers. Please, any question? I have one question. Well, two questions. When you think is the best moment to perform the iBox in the monitoring of the transplant patient? And the second one is how you can give us information about the treatment, because it's one of the unravel and it's the question that we need, because we have a lot of information about the diagnosis, but for the treatment, and your prediction scores probably facilitated to us for the treatment, no? So for the first question, when to use the iBox, so as you know, we have two different algorithms. The first one is the full iBox, where you have the functional factors, the time from transplant to evaluation, biopsy results, and DSA, so it's very useful for risk assessment. But we also have another algorithm, and it's just with EGFR proteinuria time from transplant to evaluation. So you can use the iBox each time that you see the patient, and so then each time that the patient make blood test with creatinine and proteinuria, you have a probability, and you can see if the patient is stable or unstable. For the treatment, so it's more complicated, so the iBox can be very useful for the response to treatment. You make the first evaluation, and it was part of the paper, and you have, for example, ABMR. You make the iBox with the histology, with the DSA, and then you treat the patient 3 months after. When you perform a biopsy, you can see the response to treatment. Then if the idea is to know which treatment to use, it's more complicated. And so what we think, and we've been working on this project for 2 years, so now we are getting all the AMR diagnosis with the histology, DSA, and all the information and all the treatments. Because I think that the best way to respond to this question is to use contextualization, where you can project all your patients. Then you have a new patient. You want to find the same patient with the same histology, same age, same DSA, and then you can look at all the patients that are clustering in the same area. You look at all the treatments, and you can see which patient responded to which treatment, and you can choose to treat the patient. But this is the next step, and it takes time. So no, I cannot tell you which treatment to use, and we have so many treatments. That's too complicated. Probably in the next years. I hope so. You will be, yes. More questions? In the case of patients that do not start the follow-up of the transplantation with these systems, you have patients with an evolution of several years, 5, 10 years, with a graph. You can use also this system to predict the evolution. So you can use the iBox. I mean, you can use the iBox, but if you want to have a reference, you should start when the patient is stable, if you want to follow the patient. But also now we have a new score, and it was published in the Lancet, which is a joint model. And so it's a dynamic score. So it's very useful because you have the first evaluation, and each time that you see the patient, you can take into account the new GFR and proteinuria. That's useful for the prediction. But the issue when you use joint modeling is that when you have an acute event, it doesn't pick up, because you know when you do that, the prediction is based on all the predictions before, and if you have just one prediction that is not good, so it says, oh, your patient is very stable. So we thought that it will be the tool that we will use all the time, but looking at the results, we think that it's more and it's better for prediction. So I guess that yes, you can use the iBox each time that you see your patient, but if you want to have a reference, you need to be sure that your patient is stable when you include the patient. Thanks. Any question? Do you have a question or? Congratulate you, Olivier. You are doing a fantastic work. It's great to hear you, really. Thank you. I always get impressed. Just, are you in? I know you have many clinical trials with your iBox, with your Pedigraft, but are you doing a trial with clinical decisions to change the immunosuppression you are doing to your patients, or it is too early to go through?
So it's very early to respond. So the question, so for the randomized control trial using Predigraph, so we want to know if there is a diagnosis of AMR, TCMR, or a different diagnosis, and if it leads to a modification of the treatment. But then we are too early just to make and to help to make a decision for the treatment. As I said, it's too complicated because we have so many treatments. So what we are doing, we are gathering all the randomized control trial for example, for belatacept, tocilizumab, and others. We need to have lots of data just to be able to make contextualization. So it's too early. I hope in next years, but I think it would be maybe in 5 years because it's very complicated. Yeah. And I think the big issue, and I think that's the main message of this afternoon, is to get the data, to have a good database. And so if you have lots of missing values, it's very complicated. So, and we were discussing and talking about big data. I think that we can have big data, you can have big registries where you don't have lots of information, but the best is to have a few set of patients well informed with all the treatments, DSA, because most of the time you can see, for example, prediction of graft survival without the DSA, which doesn't make sense, but they have 10,000 patients. It's from a database without lots of information. So I think the best is to have a small set of patients well informed, then you can have a very good performance. Yes, that's what we are doing right now, just to get the treatments better. It's so complicated. Yeah, I know. I have missed some of the session because I went to the other one, but perhaps you have discussed about it. But now what we need is to include the non-structured data from unemployment data, educational data, so big data, real big data, non-structured data, that we have plenty of them from the clinical records, but also from the social records, and we need them to introduce in your scores. Yes, so because we also discussed it, so this is very complicated. The best way is to have interoperability where you can put all the data from the hospital into your application. This is what we are trying to do. It's so complicated, and so not because of us, because of the hospital, because it seems that it's very complicated just to spend 5 minutes with us, but it's getting better. But yes, so I think it's the big issue for us because we have several different softwares at the hospital, even in Paris, so we are not using the same. So I think we should have the same software, being able just to put all the variables automatically into one application, and then we can use it for clinical practice and also to have a structured database. So I agree with you, but I don't know why we are going so fast and why the public hospital is not going as fast. I think it's a question of money. Because of the money, because Sure. of the ethics, and because of the law. This is you missed the presentation, but in the 3rd of May, there is a European letter about how to implement the data spaces in Europe, and then it's coming from the European Union Parliament, and then probably will come in the next year with too much money to integrate all this data and automatically to the center, and try to use so many common softwares, or at least some kind of conversion of the different software of the database. And in related to this question, sorry about that, what is your opinion about to use the registries to perform active identification? There was a very discussion during the day, and there is some kind of people, and I are haters from the registries, and some people love these haters because it's an easy way to find, to get data. I know big data, no? But amount of data. What is your opinion? Because you have a lot of expertise in managing the data in our field. So it depends on the question, but using these big registries, for example, in the US, so we had the opportunity to work with 100,000 patients, but the question was just about the discard rate, so it's very useful. If you want to make prediction, I think it's not working. Yeah. We also have one in France, but we don't have enough data. The patients are not well phenotyped. We don't have DSA, for example, so I think it's not going to work. This is my opinion, because me too. You need to have more information. I think it's one of the clear things is that we need all the data to establish a good prediction. So if we don't have DSAs in the register, probably you cannot to perform a good predictive score if we do not have the typical issues that we need following the patients for in terms of rejection. So that's why Alexandre Lupi, who is my boss, so started 10 years ago to build his own database. But we also are part of this big registry in France, but he wanted to have his own database because he was aware that we had
lots of missing data, missing variables. So But this is how a it hard started. stuff to ask for the people to send the data. And this Yes. is very. You need to send people there. Ricard, you want to make a question? You have a microphone, please? It's a very silly comment. I'm sorry to end with this pessimistic note, but this EU initiative is going to be available, my guess is in 2032. So don't count it on it anytime soon. But of course, we have a starting point. The previously we didn't. But I think it's a good idea. Okay, thank you so much, You're Olivier, welcome. to be here with us. José, ¿quieres? ¿Terminamos esto? No, termina. Bueno, yo creo que quedamos los que, menos de los que empezamos, porque se nos han ido ponentes y todo. Bueno, muchas gracias a todos. Yo creo que ha estado fantástico. Es una pena que la hora, que había una cosa muy interesante sobre la medicina de precisión, pero yo creo que esto va a marcar el futuro. Y bueno, yo creo que quizás en próximas ediciones podemos buscar un momento en el cual haya más. La gente está interesada, ¿no? Pero claro, es difícil estar en 3 sitios a la vez, viajar, comer, ir a la playa y... Sí, yo creo que it's important to have very important guys out of the medical field. We have informatics, economics, biostatistics, and that is important to integrate all these people in these actions, because we need to grow with them, because I know that you have a very nice expertise in bioengineers and people expertise in artificial intelligence, and we need to grow in this field, implicating in the national committees, in the national societies to integrate these people, because it's very difficult to grow in the next years. Thank you so much to everybody.